Hello and welcome to this edition of Catholic Focus. It's always a great pleasure to have you with us. Thank you for choosing Capuchin TV. I am Deborah Mwana, and joining me for this bulletin is our sign language interpreter Samuel Wainaina. Coming up in this edition, church and community leaders speak out after the tragic murder of Father Alois Bet, a call for justice and peace from the heart of Elgeyo Marakwet. Plus, how the faithful are responding with prayer and unity in these difficult times. Welcome. After celebrating Mass at the Archbasilica of St. John Lateran, the Holy Father visited the Basilica of St. Mary Major, where he prayed before the revered icon of Salus Populi Romani and offered flowers. He also paused in the silent prayer at the tomb of his predecessor, Pope Francis. Greeting the faithful from the Basilica's loggia, Pope Leo expressed joy and gratitude, saying, "Thank you for being here as we celebrate the presence of your new bishop. I'm truly happy to see you all." In Elgeyo Marakwet, Eldoret Catholic Diocese Bishop Right Reverend Dominic Kimegich has condemned the recent killing of a Catholic priest in Tot area by suspected bandits. The bishop, speaking during a peace meeting in the Chesogochik, urged local leaders and residents to ensure the culprits are brought to book. He expressed deep sorrow over the loss, noting that the priest had only served in the region for less than 6 months. His sentiments come amid growing concerns over attacks targeting members of the clergy across the country. Peris Wamboi brings us this report. Bishop Dominic Kimengich posed a haunting question. Why would a young priest who had only served in the region for 6 months have to die by the bullet? Who really wanted Father Alois dead? It's a question still echoing within the Catholic Church across the country. Huyu padri ambaye aliuawa alikuja hapa 6 months ago. He's still very young. Mimi mwenyewe ndio niliwekea mkono. Kwa hiyo kwa kiroho mimi ni baba yake. So kama vile baba amepoteza mtoto, ndio hata mimi nasikia leo. Na nikasema nikuje hapa kwa sababu ili hata mimi nipate kuelewa kwa nini, why was he killed? Alifanya nini? 6 months only. Alifanya nini? Kwa sababu nikifika kule najua wazazi wananiambia, askofu umekuja hapa sasa, kwa nini vijana wetu aliuawa? And in Kakamega County, local leaders have joined the Catholic community in condemning the brutal murders of 2 priests, Father John Mainandegwa and Father Alois Cheriot Bet. Speaking at separate events in Lugari and Navaholo, the leaders expressed shock and outrage, urging the Directorate of Criminal Investigations to fast-track investigations and bring the perpetrators to justice. Kakamega Governor Fernandez Barasa and Navaholo MP Emmanuel Wangwe also stressed the urgent need for the government to strengthen security for religious leaders and places of worship nationwide. Tuko na changamoto nyingi sana. Na sisi kama Wakatoliki, kwanza kabisa tunasema pole kwa familia na Wakristo wa zile parokia 2 ambao walipoteza mapadri wao kwa njia ya kinyama. We want the DCI kuhakikisha kwamba wamefanya upelelezi wa kutosha ili tuweze kujua ni nani ambao walihusika kwa vifo za mapadri wetu, padri kutoka kule eneo la Elgeyo Marakwet na pia padri kutoka kule eneo la Nyahururu. We want justice to be done
ili wale ambao walihusika, we want action to be taken, because the death of a man of God ni jambo ambalo linahuzunisha Wakristo, na kama Wakatoliki we want to condemn the shooting of our parish priest from Elgeyo Marakwet. Tulienda tot for that peace meeting. When you look at the day, tulikuwa na peace meeting hapo, led by the president, the deputy president, wale wabunge walikuwa, hata mimi nilikuwa hapo. Father Alois spoke when I was there. Na akasema the only way ya kutoa mambo ya cattle rustling, watu wasome, tujue dini, tujue shule. A very good ambassador of peace for the people of Tot and the entire Marakwet region. For Father Alois to have died kupitia kwa risasi, mkono wa sheria utafute wale wahalifu, wawapate. Bas, sisi tutasema padri apumzike mahala pema. He has died for the peace of the valley. Father wa Nyahururu amepatikana tu hivi anakufa. We don't want to associate and say a particular person, but we want to say the government ituambie fathers wanakufa kwa njia namna hivyo. Kwa nini? Mimi nazungumza kama Mkatoliki, nazungumza kama mwakilishi ya watu wa Navajo, na nazungumza kama mbunge wa kitaifa. That kind of death hatutaki kuliona likikuza watu ambao watatupatia hope in our society. Reporting for Catholic Focus, my name is Peris Wangombe. And His Lordship Bishop Dominic Kimegich was speaking during a peace meeting in Chesogoch area in Elgeyo Marakwet. Still on matters call for justice now from Timbila, the parish priest of Timbila Catholic Parish, Father Reynard Mwanyasi, is calling for justice not just for Father Alois Bet, but for all members of clergy who have fallen victim to such senseless acts. Gabriel Mwakoma brings us this report from Timbila, Taita Taveta County. Amani na waachieni, amani yangu na waapa. Speaking after leading a holy mass at St. Joseph Mukasa Catholic Church, Father Mwanyasi expressed deep sorrow over the killing, saying the tragedy has not only shaken the Catholic faithful, but the entire nation, calling on the government to arrest the perpetrators. Naomba serikali iweze kuchukua nafasi ya uwepesi na uharaka wa kuweza kufuatilizia mambo haya. Mara nyingi tumesikia makasisi wameuawa, na paka leo hii hatujajua ni kina nani na madhumuni, malengo ya kuweza kufanya jambo hilo ni gani. Na tukiangalia katika nchi yetu, katika serikali yetu, hasa tunao watu wanaohusika katika hali ya usalama. Wana all intelligence informations ambazo wanazipata. Kwa hivyo tunaomba serikali, tunaomba waweze kutia mkazo, bidii, ili tuweze kujua hawa wauaji wa mapadri wetu katika kipindi cha wiki mbili ni kina nani. Kuna upungufu wa amani katika maisha ya watu wengi, na wameshikilia amani kuweza kuwa katika maisha yao ubinafsi, na ndio maana wanachukua uhai wa watu wengine. Lakini hata hivyo wanapochukua uhai, tujue ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu litaweza kuendelea. Pengine wanaua mapadri ili kuweza kuwanyamazisha, wasije wakawa wanenaji kwa wale ambao ni watu wa chini, the voice of the voiceless. Lakini waweze kujua ya kwamba hata wanapoua, kanisa lake Mwenyezi Mungu halitaweza kuangamia. Bado kanisa la Mungu litaendelea. Hata wauaji wa Kristo walivyomuua juu ya msalaba, walidhani ya kwamba baada ya kumuua Kristo injili yake Mwenyezi Mungu haitaendelea, bali bado injili ya Mungu inaendelea.
His remarks came as the Catholic Church continues to push for a thorough and impartial investigation into the incident to uncover the truth and ensure justice for the late priest family, the congregation, and the broader community. Gabriel Mokoma, Taita Taveta. Thank you, Makoma, for that report. Kakamega Senator Boni Halwale has criticized the recent government proposal to abolish examination registration fees for all students, terming the move as impractical, particularly for learners from disadvantaged backgrounds. Speaking at the funeral of AFC Leopards Secretary General Gilbert Anduku in Shibuli Village, Butsotso Central Ward, Lurambi constituency, Alwale warned that the blanket policy could deepen educational inequality. He noted that students from low-income families who often rely on targeted financial aid are at risk of losing essential support under the proposed changes. Senator Halwale is now urging the government to reconsider the plan and instead adopt more inclusive measures that safeguard the needs of vulnerable learners. Ambiwa kwamba sasa watoto wetu ambao wanastahili kukalia mitihani ya kitaifa, serikali imependua ile free examination. Sasa president anasema kuanzia next year wazazi waanze kulipa examination fee. President William Ruto, my brother, listen to me, don't go there. Watu maskini, they will drop out of school. Ukihitaji wao walipe pesa ya mitihani, that one, no. Na wewe sikia, mzazi wa Kenya sikia, we are in a bad place. Because of CBC, watoto wa maskini wametoka katika shule. Kwa sababu ya complicated university funding model, watoto wa maskini wametoka university. Sasa tukiuliza maskini vile vile walipe mtihani, inamaanisha tunataka kutengeneza taifa ya kusomesha matajiri peke yao. Mr. President, sir, if you want children to pay examination fee, basi sawa, wacha watoto wa matajiri ambao wako private schools walipe, lakini watoto wa walalahoi in public schools wafanye mtihani for free. The Catholic Church is unequivocally opposed to abortion under all circumstances, including cases of teenage pregnancy. As stated in the Catechism of the Catholic Church, number 2270, human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. But on the ground, in rural parts of Kenya, this principle is under growing threat. In Kakamega's Likuyani constituency, cases of teenage pregnancies and illegal abortions are rising sharply, prompting alarm among leaders, activists, and local administrators. Susan Buleme brings us this report from Soi Likuyani. In the quiet villages of Soi Likuyani, Kakamega County, a crisis is silently unfolding. Primary and secondary school students, some as young as 12, are increasingly turning to contraceptives, while others are resorting to abortion as a way out of unintended pregnancies. Hizi mimba zikipatikana wanalazimishwa waende watoe hizo mimba. So uaviaji mimba uko juu. Maneno ya kutumia family planning iko juu. Mtoto mdogo wa class 6 anapanga uzazi gani? Youth leader Vidonye Vidanya accuses some rogue health officers and unlicensed drug sellers of fueling the crisis, turning young girls' despair into quick profit.
Tuko na maafisa wa hawa wa maafisa wa afya wachache na wengine wachache ambao wamefungua hizi duka za kuuza madawa. Wameamua, wameona mahali kuna pesa za haraka ni kukuja kutoa watoto mimba. Na wanajua kama mtu umepatikana na mwanafunzi umempatia mimba, hizo ni pesa zitatoka za haraka. The situation has prompted community-based organizations to respond. Recently, a campaign was launched to combat the soaring rates of teenage pregnancies, which are blamed on poverty, ignorance, and parental neglect. Rural parts of Kenya, where we see girls dropping out of school because of teenage pregnancy. We have been able to hear some of the root causes of this. Number one being mentioned, there is low awareness in the community. Number two, there is an issue of poverty. There is also issue of negligence, where we are now seeing that these teenage pregnancies is being caused by those who are able, and that now they are misusing these children because of their vulnerabilities. It's no longer now a one-man's issue, but it is an issue that needs every sector to find ways to tame this issue. Law enforcement has begun tightening the noose on perpetrators. Several suspects are already facing charges in court for impregnating minors. A move Likuyani's area chief says is only the beginning. Kuna kesi zile ambazo ziko kotini zinaendelea, wale ambao walijaribu kuwapatia watoto mimba, na bado tunafuatilia kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayaendelei katika jamii yetu. But justice, it seems, is slow, if not elusive. Some cases have dragged on for months, leaving families devastated and children without closure. Kuna kesi chache ambazo zimepelekwa kotini, na sisi tunaamini justice delayed is justice denied. Kwa mfano, kuna kisa ambacho mtoto wa mwaka 1.5 alikuja akalawitiwa na mtu mzima. Na mpaka sasa hivi, kutoka mwaka jana mwezi wa 9 hadi wa leo, mshukiwa yuko nje anatembea tu, yuko huru, alipewa bond. Hii familia mpaka wa leo kupata haki imekuwa ngumu. Local groups like Focus Initiative are stepping in, offering girls sanitary towels, counseling, and safe spaces to express themselves. Wengi wanadhulumiwa kwa sababu ya ile umaskini. Kwa hivyo tunapopata pesa kidogo, tunawasaidia kununua kama hiyo sodo, tunawapea nafasi ya kuweza kushare mioyo yao, waseme ile challenges wanapitia. Na tunashukuru kwa sababu tumeona achievement ikiendelea kwao, na bado hatujaweza kufikia vijiji vingi kwa maana eneo hili la Likuyani ni kubwa na hatujapata resources ya kuweza kutembea Likuyani yote. Tunaomba kama serikali ingeweza kutusaidia, iweze kutuingilia kati kwa kikundi cha Focus ili tuweze kufikia wasichana wengi. Efforts to fight idleness, a key trigger, have also gained traction. From football to basket weaving, youth in Soi Likuyani are being re-engaged while parents are roped in to take greater responsibility. Tulipata ya kwamba idleness ni key. Idleness tukajaribu kupata suluhu ambapo shirika la Afrinov lilitusupport na sporting attire. So wakati wako nyumbani huwa wanajifunza, wanacheza mpira, na kupitia kwa hiyo talanta pia wengi wamejua talanta zao. Mpira imewapeleka mbali. Alafu apart from mambo ya mipira huwa tuko na skills zenye tunawafunza like kushona mats, kushona vikapu, kushona vitu zingine. Pia tuko na dancing na vitu vingine huwa tunafanya. Alafu kwa leo pia tumetaka tupate wazazi wachache kwa uwezo ambao tumeweza kuwapata so that wakaweze kusikia ya kwamba pia hao wanahusika kueneza ama kufanya hii teenage pregnancy kaweze kuwa sana, kwa sababu tunapata wazazi hawana malezi bora na mambo mengine. While the Catholic Church remains firm on its profile doctrine, communities like Likuyani are being forced to navigate a painful, complex reality, one that demands not just moral conviction, but urgent collective action. Reporting for Catholic Focus, I'm Susan Bulemi. Such a sad story there from Likuyani, Kakamega County.
And on to other news. Trans Nzoia Governor George Natembeya has accused national government of using state agencies to intimidate dissenting politicians. He maintained that arrests and court cases will not silence him. In a bold move, Natembeya maneuvered through several police roadblocks from Kisumu to Kakamega, addressing cheering crowds along the way. While in Kakamega, he also took a swipe at President Ruto's head, Farouk Kibet, accusing him of meddling in Western Kenya politics. Umaskini, njaa, mapendeleo, magonjwa, uongozi duni, kunyanyaswa, kutungia watu watoto, watchman. Haya, nikiongea najua kwamba ile siku watasema Natembeya huko na watu wangapi, nitatoa idadi yote ya Waluya, si ndio? Alafu tuongee na wanaume wengine, tupange hatima ya taifa la Kenya, si ndio? Mambo ya watu kunyanyaswa tena hatutaki. Wale viongozi ambao nyinyi mnataka ndio tuongea nao, si ndio? Hakuna mambo ya kudictate. Muluya 2027 lazima anaokoka. Kama namna gani wateo? Mambo ya madharau inakwisha, si ndio? Hatutaki madharau tena. Meanwhile, Juja MP George Koimburi has been found alive in critical condition after being abducted on Sunday outside a church in Kiambu County. He was discovered early Monday in a coffee plantation and rushed to hospital. A video circulating online shows him being forced into a silver Subaru Forester with civilian plates. The DCI has since denied any involvement in the incident. And right now, Honorable George Koimburi is receiving treatment at the Karen Hospital. Residents of Utoni and Mangina areas in Changwithia West Ward, Kitui Central Constituency are calling on the Kitui County Government to urgently intervene and ensure the reconstruction of the Kithiano River drifts is done properly and in line with what was agreed upon during the public participation forums. Speaking to journalists after a meeting with their area member of County Assembly, Honorable Christopher Nzilunzioka, the residents accompanied by local leaders expressed frustration over the substandard work on the river crossing. They demanded that the contractor responsible for the project return to the site and rebuild the drift to acceptable standards. MCA Nzilunzioka echoed the residents' concerns and urged leaders across the county to unite and prioritize meaningful developments that truly serve the people. Leo tulikuwa nimekuja kwa mkutano wa wananchi wakiwa wanalalamika kuhusu kazi mbaya. Kazi ambayo imefanywa si ile walitoa maoni yao wakati wa mikutano ya jumla ile inaitwa kwa kimombo public participation. Na kwa hivyo walikuwa wanauliza kile tulisema si kile kimeletwa kufanywa, ilibadilikia wapi na nani na ni nani anadanganya mwingine. Na mimi kama msomi wa sheria wakili nikasema katika kifungu cha 10 cha katiba yetu tukufu ya nchi ya Kenya inasema katika zile maadili ya uongozi mwema inasema ni lazima kukuwe na kitu kwa kimombo inaitwa transparency, accountability and openness. Na hizo vitu ndizo wananchi watukufu walikuwa wanauliza leo, na mimi kama mfanyikazi tukakuja kuongea mambo yake. Tumeongea mambo ya zile project zimemaliza mwaka mmoja, ikiwa pesa ya wananchi ile ya kulipa kodi imewekwa kutengeneza huo mradi na mpaka leo haujafanya kazi. Kama kwa mfano pale Kavuta kuna boo iliwekwa sola nyingi na mpaka leo haifanyi kazi. Ukipigia waziri ashiki simu umweleze. Ukipigia CEO ashiki simu umweleze. Kwa hivyo kwa sababu katiba imetupatia jinsi ya kutatua hizo shida, tutaondoka hapa na majina ya watu hawa, tuende tukafanye kitu inaitwa petition, ndio tuweze kufanya yule waziri wa maji na CEO wake wasikilize vile mwananchi anasema.
Pia wananchi wamerecommend zile vitu zimefanywa na wanafikiria ziambatani na sheria, wa invite EACC na zile bodies za serikali za uchunguzi wakuje wachunguze, wajue kama kweli hapa Changuithia West hiyo miradi venye inafanywa kama imelinda rasilimali ya wananchi wetu watukufu. Ukienda kule mto wa Tifa kulifanywa sand dam. Ilipofanywa wananchi wanasema hawakuhusishwa kwa public participation. Kuliponyesha mvua ya kwanza, ile sand dam yote ikaenda na maji, na hiyo ikakuwa ni hivyo na story ikaisha. Swali la wananchi wa Changuithia West ni kwamba, je, hiyo miradi ililipwa? Kama ililipwa, ni nani aliapprove? Na kama iliapproviwa, kwa nini aliapprove kitu ambacho hakijakamilika vilivyo? Wito wa mwisho, wito wangu ni kwa wafanyikazi wote wa county, msupport wale elected leaders. Gavana wetu anahitaji kushikwa mkono, kwa ukitumwa ground unafanya kazi nzuri. Now on to matter sports. Commonwealth Games champion Fernand Omanyala continued his impressive 2025 form with a second place finish in the men's 100 meters at the fourth leg of the Diamond League in Rabat, Morocco on Sunday night. Omanyala clocked 10.05 seconds, finishing second behind South Africa's Akani Simbine, who won the race in 9.95 seconds. The 2022 world champion Fred Curley of the United States settled for the third in 10.07 seconds. This strong showing comes just after a week after Omanyala set a new African record in the men's 150 meters, clocking 14.70 seconds at the Atlanta City Games in the United States. Here are some of the highlights from Rabat, Morocco last evening. But I think he's got big potential at 200. Coached by Carl Lewis, by the way. Mazwan Ganyi there, nearest the camera to write a picture. Plenty of dignitaries in this packed-out stadium. I've never seen it so full here. All my years coming to this meeting. Simbine, by the way, in fabulous areas. Simbine goes in lane 5 in the all-red. He won both Diamond League 100s so far this year at the 2 Chinese meeting. He's in fabulous form, the fastest man in the world this season, Simbine, with 9.90. His lifetime best, 9.82, came at the Paris Games last year when he just missed out on the medals. He was 4th in Paris, 4th in Tokyo Games, and back in 2016 in Rio. That's why I call him the nearly man, and there's been several other 4ths and 5ths. But watch this: Omanyala in 3, Curley in 4, Simbine in 5, Tobogo, the Olympic champion at 200, in 6, 4th from left. I thought there was a little twitch there from but he gets away with it, going really well. Omanyala at the moment. Omanyala 3rd from the top, easing away. Simbine 2 looking strong through the second half. Simbine the strongest. Omanyala 2nd, and between them, Fred Curley at 9.95, and with a very slight following wind. That is great running. Very, very crisp running indeed. Some 14 men have broken 10 seconds this year, and Omanyala, well, he led the first half, probably. Quite impressive there from our very own